This is the elevator at London Ministore in Tel Aviv. It's a Schindler elevator. Oh, it's a 5500 elevator, really nice. I think this is the first one with Linea or 100 fixtures. Here at -3 and -3. Let's go to 2. Yeah. There's the capacity, 13%, so 1000 kilograms. I think they replaced the old elevators which they used the Nechustan Schindler, which they opened originally in 1970s and were built in the 1994, I guess. Yeah. And here we are at 2. -3 and then back to 0. Yeah, there's your fixtures which are Linea for 100. Let's get a cab view. Nice elevator. Hey. Now let's go to 0 and take the bus home. Here at -3. Let's go to 0 and take the bus back home because it's late. Go. תודה רבה. ממש לא תקנות. מה זה? תביא את הדברים שלי. נסעתי לתל אביב. כאילו אני עושה אותך חצי ונסעתי. מה אתה עושה לי? ני. מה את עושה? אני נסעתי סבא וסבתא, אז אני צריכה את הדברים שלי, זה מה שהיא אמרה לי. את נסעת לסבא וסבתא? אחרי זה, כן. אנחנו נוסעות ביום אחרי. נבוא אחרי לשמוע ישוב לכם? That's it.